Good morning, everyone. I'm Satsara Kannangara and I'll be your moderator for the day. We warmly welcome you all to Investoholic webinar on stock market and investments organized under OIKONOMOS 21 webinar series organized by the Economics Association of the Faculty of Humanities and Social Sciences of University of Jayewardenepura. Especially, we have to mention our guest speaker today, Mr. Renuke Wijayawardhane, the Chief Regulatory Officer of Colombo Stock Exchange, the Faculty Dean, Professor Shiranta Hinkenda, who unfortunately couldn't be with us today, the Head of the Department of Economics, Professor B.W.R. Damayanti, and the lecturers, and also our dear brothers and sisters who are joining with us today. We sincerely welcome you all. Before we begin today's session, I would like to invite the President of the Economics Association and our fellow batchmate, Nuwan Prasad, to welcome you all. Nuwan, over to you. Thank you, Satsara. Subhu Desanakke Baba Siyolum Dinata, Sri Jayewardenepura Vishwavidyalaya Manav Shastra Samaj Vidyapite Arthik Vidya Adhyananshe ye Arthik Vidya Vishesangaya විදිහට අපි OIKONOMOS වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම අධ්‍යයන විදිහට කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳ වැඩසටහන අද දිනේදී ආරම්භ වෙනවා මේ විදිහට. ඒ අනුව අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන එතුමාගේ දහසකුත් වැඩ මැද්දේ අපගේ සම්පත්දායකයා ලෙස අධ්‍යයනයේදී සම්බන්ධ වන කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී රේණුක විජේවර්ධන මහතාව ඉතාම ගෞරවයෙන් යුක්ත මෙම අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මතක් කර සිටිනවා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නොහැකි වුණත් හදිසි කාර්යය හේතුවෙන් අප ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හිංකේන්ද්‍ර මහතාව ඉතාම ගෞරවයෙන් යුක්ත මේ අවස්ථාවේදී මතක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ප්‍රධාන ආචාර්ය B.W.R. දමයන්ති මහත්මියත් මේ අවස්ථාවට ඉතාම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබන අතර ඒ වගේම ආර්ථික විද්‍යා විෂය සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භාණ්ඩාගාරික මහාචාර්ය ගාමිණී වීරසිංහ මහතා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම ගුරු මෑණිවරුන් පියවරු ඉතාම ගෞරවයෙන් යුක්තව මම පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සිව්වන වසර තෙවන වසර දෙවන වසර ඇතුළු මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන ඔබ සියලුම දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබන ගමන් අපගේ මෙම වැඩසටහන සඳහා ඉතාම සාවධානව අපිත් සමග ඔබට එකතු වීමට ආරාධනා කරන ගමන් මම සත්සරාට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට වැඩසටහන කරගෙන යන්න. Thank you, Nuwan. First of all, let me give you a brief introduction on our webinar Investoholic. This webinar is specially organized with the motive of educating the young undergraduates of the economics department as well as our faculty about smart investments and stock market behavior, which is also a course unit under economic students syllabus. So today we have with us Mr. Renuke Wijayawardhane, the Chief Regulatory Officer of Colombo Stock Exchange, to share his knowledge with us. And also you can clarify any question you have with regard to our today's session at the end of the session. Dear sir, now I would like to invite you to continue with today's session. Over to you, sir. Good morning, everybody. So it's always a pleasure to share the knowledge that we have in our respective area with students of universities. We do that, and thank you very much for inviting me. We are all working from home, so have a bit of time actually. So we have done a session. I remember doing a session a few few months ago actually, on a similar topic. So, but in today's discussion, there's so much to talk. I don't think 1.5 hours is actually enough to discuss about virtually even 50% about the Colombo Stock Exchange and investing and listing and all that. So what I did was, I have a presentation which might run for about 1 hour, and I'll try to do it in both English and Sinhala. Because time will be a constraint. I'll try to do that because I was told by NetMe to do it in bilingual. After that, we can take up questions. So I believe Satsara will be the moderator. We can take up questions on any matter related to the stock market, even the general, whatever the queries that you might have on the market. I'll be happy to take questions. I will try to finish the presentation as soon as possible. I think somebody might have to guide me because it might go on for 1 hour. I'll try to finish it off even earlier. So much to talk about.
So shall I start with that, or I have a presentation which I want to share? Can I do that? Yes, sir. Yes, sir. You can continue. Okay. As the title of this presentation suggests, it's about introduction to the Colombo Stock Exchange. Let me very quickly go through some of the slides. I'm sure some of you or even majority of you may have even invested in the market, right? A lot of young people have been attracted to the market, especially in the last 1 year. So you may be having some knowledge about it, or maybe you don't have much of knowledge. So that's fine. So let me educate you on most of these aspects. So very quickly, just a bit of background about the Colombo Stock Exchange. Now, Colombo Stock Exchange is a company limited by guarantee. A lot of people think that it's a part of the government body. Actually, it's not. It's a private company. It's a company limited by guarantee. Established in 1985 in its present form. Of course, share trading has runs over 100 years with the tea plantations, but the CSC has been incorporated as a limited guarantee company in 85. So we don't have shareholders because we are a company limited by guarantee. We are not like a public company or private company in that sense. No shareholders, we have members. So we have 28 member firms. They are all companies. Out of the 28, 24 members trade equity. There are 4 members who are specifically trading debt securities, corporate debt securities. And there are, the board of directors is basically 9 members. We have 9 members on the board. Majority of them are appointed by the stockbroker firms. Now, when I say member firms, remember these are all stockbroker firms. They are the people, the intermediaries who will interact with the investing community. So now, out of the 9 board members, 5 are appointed from the member firms or the stockbrokers. Chairman is also among one of those stockbrokers. So they rotate. They are all non-executive. They don't get involved with the day-to-day operations. It's handled by us. And there are 4 other directors who are appointed by the Ministry of Finance on the recommendation of the market regulator, which is Securities and Exchange Commission. Now, that is not because we are a government body. It's because of our articles. The CSC articles says that 4 members to the board should be appointed by the Ministry of Finance on the recommendation of the SEC. Little bit of a background about the CSC as an institution. What is the role of the Colombo Stock Exchange? Primary role of the CSC, I think I'm planning to spend a little bit of time on this. Facilitating capital formation. Facilitating capital formation kila kiyanne pragdana utpadana. So we assist corporates to raise capital through the Colombo Stock Exchange. It's very simple. Any company can raise capital by issuing shares to public and list on the CSC. ඒක තමයි ප්‍රධාන පරමාර්ථය අපේ Colombo Stock Exchange. Because without listed companies, there can't be any market. Investors ලත් එන්නේ ඊට පස්සේ. ඉස්සෙල්ලා listed company එකක් වෙන්න ඕන. To do that, they have to raise capital. Then raising capital alone is not enough. You have to have a secondary trading mechanism. Shares ගත්තා විතරක් මදි. ඒක තියන් හිර වෙලා ඊට රටක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මිනිසුන්ට ආයෝජකයන්ට ගනුදෙනු කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. අලුත් බයර්ස්ලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. කලින් ගත්ත සෙලර්ස්ලට විකුණන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි මේ ද්විතීයික ගනුදෙනු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යන්නේ. So that's the second objective. Facilitating secondary trading of securities. Then mobilizing savings for investments. Obviously, savings කියන එක investments කියන එක දෙකක්. මම හිතන්නේ economics කරන students ලා විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක. So we want to mobilize the savings to investments. That is what every country strives to do, because there's absolutely no point in just saving only. You need to diversify your savings into investments. That's what gives you a return on your whatever the hard-earned savings. Of course, listing will facilitate company growth and value creation. මොකද මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉස්සරහට. When a company is not listed, ඒකේ value එක real value එක පේන්නේ නැහැ owners ලට. So you unlock the value by listing. I have a few slides on that, so I'll take it up at that moment. Creating investment opportunities for investors, promoting corporate governance, because when you list companies, ඒගොල්ලොන්ට මේ corporate governance practices අනිවාර්යෙන් පිළිපදින්න වෙනවා. ඒවා අපේ listing rules වල සඳහන් කරලා තියෙනවා පැහැදිලිවම mandatory requirements. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. මොකද company එකේ governance පැත්ත improve කරන්න පුළුවන්. Of course, Colombo Stock Exchange creates awareness amongst the investing public. දැන් මේ වගේ වැඩසටහනුත් ඒකේ එක අංගයක්. So මේක තමයි කෙටියෙන් ගත්තම මේ කොළඹ කොටස් හෝමාරුව කියන ආයතනයේ කාර්යභාරය. නමුත් Colombo Stock Exchange එකට මේ හැමදේම කරන්න බෑ. There are things that we can do and there are things that we cannot do. A lot of people don't understand this. People tend to get these things mixed up. What can we do? Of course, as I said, facilitate secondary trading of securities. ද්විතීයික ගනුදෙනු පිළිබඳව පවත්වාගෙන යන එක අපේ
ප්‍රධාන වගකීම. ඒකට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙනවා මේ systems අපි කියන automated trading system කියලා දැන් ළඟදී අපි තවත් එකක් අඳුරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ OTC over the counter platform කියලා. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ මේ ද්විතීයික ගනුදෙනු ක්‍රියාවලිය facilitate කරන්න. Information provision ඉතා වැදගත්. මොකද listed company එකකට ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යන්න බෑ මහජනතාවට ඒ සමාගම් පිළිබඳව තොරතුරු දැනුවත් වෙලා නැත්නම්. ඒකට ඉතා විධිමත් ක්‍රියාවලියක් අපි පවත්වාගෙන යනවා in order to get the corporate disclosures of companies and to disseminate it amongst market. There are a whole host of methods that we have implemented. Maybe time permitting, we can discuss about it. Maintaining a fair and orderly market. Because you can't have a chaotic situation. Everyone has to follow the same rules. It has to be fair and orderly to everybody. So that is another objective that we have. Now, what can't we do? Now, we don't control listed companies. We don't micromanage listed companies. Please remember that. A lot of people have issues, internal issues with listed companies, management, managing director රට යනවා කියයි favoration තියනවා කියයි ඒවට අපට involved වෙන්න බෑ අපිට complaints එනවා සම්බන්ධයෙන් right ඒක සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසිම කාර්යභාරයක් නැහැ මොකද අපි listed companies වල internal management එකට සම්බන්ධයෙන් අපිට වගකීමක් නැති නිසා then we don't compensate for capital losses then secondary market එකකින් shares purchase කළා loss එකක් ආවොත් ඒක සම්බන්ධයෙන් කොළඹ කොටස් සෝමාරුටවත් SEC එකටවත් ඒ කැපිටල් ලොස් එකක් සම්බන්ධයෙන් අපිට වගකීමක් දරන්න බෑ මොකද ඒක ආයෝජකයාගේ තනිකර තීරණය. රුපියල් 20කට ෂෙයාර් එකක් අරගත්තට පස්සේ ඒක යම් කිසි හේතුවක් නිසා ඒක පල්ලෙහාට වැටුණොත් රුපියල් 5කට 10කට ලොස් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් දරන්න ටිකක් අපිට බෑ මොකද ඒක තනිකර ආයෝජකයා විසින් ගන්න ලද තීරණයක්. ඊළඟට we don't control share prices. Market එකේ trade වෙන share prices fluctuate. You know that. It can fluctuate. That's how any market in any capital market, in any stock exchange, prices are not going to be static. It's a very boring market then. So we don't interfere and control prices. We just let the prices be controlled by the supply and demand and various other factors like information and all. So these are things we can't do. Api stock market එක trading hours ගැන මම පොඩ්ඩක් නිකන් සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපි පටන් ගන්න trading ඇත්තටම අත පොඩ්ඩක් වෙලාවකින් පටන් ගන්නවා 10 මාර්ච් සිට 11 දක්වා. We have a session called open auction call. ඒකේ කරන්නේ you can enter orders to the system. No trading will happen. System will accept orders. Then order matching starts at 11 o'clock every day. 11 to 2:30 every single day, which is about 3.5 hours. We have a regular trading session where orders are matched and trades are executed. Then at 2:30 we close the market. That is as at now. But this was a result of this COVID scenario. Previously, these times are slightly different. We used to start not at 10:30. We used to start at actually 9 o'clock. 9 to 9:30 was the open auction call. Then 9:30 onwards only we traded. But now there's a reduced because there are some practical issues. So those are the trading hours and operational hours in terms of the secondary trading. What are the types of securities which are listed on the CSC? You would have heard about most of it. Ordinary voting shares. මේ හැම එකටම දෙනවා කෝඩ් එකක්. සිස්ටම් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා if you get a CDS monthly statement everything will have codes. Commercial bank ordinary voting share එකට කියන්නේ N COMBN. Sampath bank ordinary voting share එකට කියන්නේ SAMPN. Then ordinary non voting shares තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර නිශ්චන්ද බලය තියෙන. ඒක ඡන්ද බලය නැහැ. ඒතර ටික ඔක්කොම ආයෙත් තියෙනවා. dividend එකත් ඒක ගෙවන්න ඕන. ඒකට කියනවා ordinary non voting shares. ඒකේ symbol එක X. Preference shares කියනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට වඩා වැඩි අයිතියක් tie shares වලට තියෙනවා dividends වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් වෙන කාර්යයක් සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන් you know that preference shares then rights trade වෙනවා ඒක R warrants closed end funds ඔය මේ unit trust කියලා කියන්නේ unit trust වල ಜಾති දෙකක් තියෙනවා open ended closed ended open ended කරන්නේ unit trust companies management companies but අපි trade කරනවා closed end funds ඒ වගේම debentures ඒකට කියනවා corporate debt securities එහෙම නැත්නම් debentures ඒකේ symbol එක D මේ අලුත් මේක තමයි REITs real estate investment trusts එක ගිය අවුරුද්දේ තමයි ඒක පටන් ගත්තේ තාම අපිට listing එකක් නැහැ ඒකේ ඒකත් ඇත්තටම unit trust code එකකින් එන එකක් මේ බොහෝ දෙයක් ගැන මම ඉස්සරහදී slides කීපයක් තියෙනවා එතනදී මම පොඩ්ඩක් සඳහන් කරනවා so in a nutshell these are the types of securities that we list and trade on the Colombo stock exchange in terms of listed companies මේ statistics නම් දරුවනේ මට ඒක සම්පූර්ණයෙන් යවත් කාලින කරන්න බැරුණා මේ ටිකක් මේ statistics මේක වැරදි වෙන්න පුළුවන් මොකද මට මේක ඇත්තටම ඊයේ තමයි හුඟක් මේ presentation එක මම update කරුවේ numbers සමහරට පොඩක් වෙනස් වෙලා ඇති දැන් මම 290 පැනලා listed companies අපේ
no sorry 285 නමුත් අර අතරමැද තියෙන categories පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ඇති. දැන් අපේ තියෙනවා 284ක් companies listed in equity, ඒ කියන්නේ shares. ඒකෙන් අපේ තියෙනවා වෙන වෙනම boards මම කතා කරන්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන්. main board එකක් කියලා එකක් තියෙනවා, දිරිසවි board කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්න වැඩිපුරම ඉන්නේ main board එකේ. දිරිසවි board එකේ list වෙලා තියෙනවා companies යම් සංඛ්‍යාවක්. ඊළඟට watch list කියලා එකක් තියෙනවා. මේ watch list කියලා කියන්නේ ඒක ටිකක් දඬුවම් පොරවක්. ඒ කියන්නේ යම් if a company does not comply with certain rules, there's a process. So we transfer the shares of the company to this watch list. It's like a penal board. Nobody will want to list on a watch list because it's like a penal board. Then we have a second board also where there are about 25-26 companies which are not listed. That's another sort of a penal board, because if a company can't meet the minimum public holding requirement, they are fine with all other rules, but if they can't meet the public holding requirement, then the company is transferred to the second board. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ මේ equity listed අයගේ. Then there are 6 companies which have only listed debentures. දැන් CSE එකේ මතක තියාගන්න, to list a company you can either list shares or debentures. ඒ දෙකෙන්ම පුළුවන් list වෙන්න. Now there are 6 companies which have only listed debentures, and you'll be surprised to hear that one of those companies is Bank of Ceylon. Bank of Ceylon උත් මේ හයෙන් එක්කෙනෙක්. ඒකේ shares list වෙලා නැහැ. මොකද shares ඉන්නේ එක shareholder එකයි government. ඒක list වෙලා නැහැ. Debentures list කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ all these companies are divided among various industry groups and sectors. අපි එකට කියනවා GICS කියලා. Global Industry Classification Sectors. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මේකත් පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. නමුත් ප්‍රධාන sectors තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හුඟක් මේක global classification එකක්. මේ GICS කියලා කියන්නේ internationally accepted මොකක්ද ඒකට කියන්නේ වර්ගීකරණව නැත්නම් classification ක්‍රමයක්. අපිත් අනුගමනය කරන්නේ ඒකමයි. So there are all kinds of sectors here. වැඩිපුරම තියෙන්නේ මට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ food and beverages, ඒ වගේ sectors වල companies තියෙනවා, manufacturing, financial sector එකේ තියෙනවා. මේකත් ඇත්තටම අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. නිසා නිකන් දැනගන්න මෙහෙම GICS කියලා sectors තියෙනවා අපි බෙදලා. මොකද විශේෂයෙන් පිටරට ආයෝජකයන්ට institutional investors ලාට they go by these sectors, right? Sometimes they invest in a particular sector. Diversified financials කියන්න පුළුවන්, capital goods කියන්න පුළුවන්, transportation. So they are specializing in certain sectors. So it's easier if we also align our sectorial categorization according to GICS. So that's what we have done a few years ago. මම මේක මතක් කරන්න ඕනේ, මේ recent performance of the stock exchange, as I'm sure you would have heard about this, it has been very, very good, especially in terms of index performance and the turnover. We are going to beat a lot of records this year. This is probably going to be our best year ever. මොකද ජූන් මාසේ අග වෙනකොට තිබුණා ඇත්තටම we were number 3 all time. ඉතින් තව මාස 6ක් තියෙනවා. දැනට මාස තව 2ක් ගිහිලි ඉවරයි. sorry මාසයක් ගිහිලි ඉවරයි. දැනට මම හිතන්නේ daily turnover 6 billion 5 billion යන්නේ. ඒක turnover wise සායන වාර්තාගත අවුරුද්දක් වෙයි මේ අවුරුද්ද. අපි I have compared that with some of the major indices. දැන් මේ Morgan Stanley index කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ frontier market segment එකේ. මොකද අපි emerging markets වත් developed markets වත් නෙමෙයි, අපි ඉන්නේ අතරමැද. emerging markets වල පොඩක් පල්ලෙහෙන් frontier markets කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකේ ගත්තම March 31st ඉඳලා අපි වර්ධනය වෙලා index එක වර්ධනය වෙලා තියෙනවා 60ක් පමණ. ඊළඟට මේ අවුරුද්දට 2021 ජනවාරි සිට මේ දක්වා 7.4ක් විතර මේ මැයි මාසෙ වෙනකොට ඊටත් වඩා පොඩ්ඩක් සමහරට වෙනස් වෙලා ඇති. ටිකක් මේක පරණයි. ඊට ටුට්ටක් වඩා ඊට වැඩි ඇති. මම සමහරට පුළුවන් වුණොත් මම ඊයේ දක්වා data ගෙනගෙන කරන්නම්. මම මේ කියන්න අදහස් කරන්නේ මාකට් එකේ ඇත්තටම වර්ධනයක් පෙන්නනවා. index සහ විශේෂයෙන්ම මේ market activity, turnover, ඒ වගේම number of trades, number of investors ලොකු වර්ධනයක් පේනවා ගිය වසරේ සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය මාස 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඒකටත් හේතු තියෙනවා. ඔන්න අපි ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. right, දැනට මම මේ කතා කරේ stock exchange සම්බන්ධයෙන් නිකන් හැඳින්වීමක් කරේ. let's go into how to invest in the market. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ඇත්තටම I believe you all are mainly second, third and fourth year students, so you probably understand this very, very easily. So why would anybody want to go to the market to raise capital? There are two types of people. There is investors on one side, then issuers. Issuers කියන්නේ the corporates which need capital, right? Now investors let us salli තියෙනවා. They have a surplus of income. They have their deposits and various other funds. But these people, issuers, they need money for various projects. A hotel company will want to build a hotel, they need money. A power sector company will want to build another power plant, they need money. ඉතින් ඔතන ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ සල්ලි අවශ්‍ය.
So සල්ලි අවශ්‍ය මනුස්සයට ඩෙෆිසිට් එකක් තියෙනවා. සල්ලි තියෙන ඉන්වෙස්ටර්ස් ලට සර්ප්ලස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕකේ යම්කිසි හමුවීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ ප්‍රයිමරි මාකට් එකේදී. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ corporates ලා they are issuing capital, they are issuing shares to public. So public will invest in those shares by using their excess cash. So that is what happens. So public will invest money, the corporates will issue shares or securities. It could be shares, it could be debentures, it doesn't matter. And then there will be funds which are channeled from the investing community to the corporates. So ඕක තමයි primary market එකේ. ඒක කරන ක්‍රම තමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න listing of companies, ඊළඟට IPOs කියලා කියයි. එක ක්‍රම වලින් ඕක කරන්න පුළුවන්. prospectus වලින් තමයි මේක call කරන්නේ. දැන් ඕක primary market එක. ඉතින් එතන විතරක් කරලා මදි. මොකද ඕනම කම්පැනි එකකට මතක තියාගන්න මේ උඩ කොටස කරන්න පුළුවන්. ඒකට කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට එන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඕනම කම්පැනි එකකට කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ when you raise capital, the investing community will have to be given a chance to exit when they want to, right? Let's say I buy 1,000 shares. So if it is not listed, how am I going to sell the shares? කාටද කතා කරන්න? පත්‍රයේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා මට විකුණන්න බෑ. කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක ලිස්ට් කරාම අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ මාකට් එකේ. So that's why we have a secondary market. Excuse me. Secondary market එකෙන් කරන්නේ every day මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ shares are traded in the market. Publicly traded platform එකක trade වෙනවා. ඒතර ඕනම පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් අලුතෙන් ඉන්නට ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගත්ත කාටට විකුණන්න. So ඔය markets දෙක තමයි මේ primary market and secondary market කියලා අපි stock exchange එකකින් පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට primary market එකේදී කරන්නේ මොකද? Company will issue shares directly to the public and investors. Our keep surplus will be channeled towards deficit. Then they can use that money and use it for various development objectives projects. ඒක ලේසියෙන්ම කරන්න බෑ. ඒක rules තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරහට. Making අවසාන ප්‍රතිඵලය raising of capital will contribute to the economy, obviously. Right? එහෙම කරේ නැත්නම් they have no means of raising capital. They can only go to banks and borrow. හැමදාම මේක කරන්න බෑ. නමුත් මේ ප්‍රයිමරි මාකට් එක මම ආපහු පෙන්නන්න මේ ප්‍රයිමරි මාකට් කියන මේ රතු පාට බොක්ස් එකේ තියෙන එක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. It's not physically shown, right? ඒක වෙන්නේ behind the screen. නමුත් මේ secondary market එක පේනවා. Secondary market එකේ trade වෙන විදිහට ඒකේ prices are displayed ඔක්කොම පේනවා. Physical existence එකක් නැහැ primary market එකේ. Secondary market එකේ වෙන්නේ makes primary market much more attractive by there's a lot of dynamism, buzz, share prices are going up and down, people talk about it, newspapers are full of articles, the social media, all that, and there's an indirect contribution to the secondary market එකේ buy කරා කියලා shares ඒ සල්ලි යන්නේ නැහැ listed company. මතක තියාගන්න. Primary market එකේ when somebody acquires shares, the funds go to the company, but when somebody goes other trade කළ කවුරුත් shares ගත්තොත් market එකකින් ඒ සල්ලි යන්නේ listed company ට නොවේ. ඒ සල්ලි යන්නේ විකුණපු පුද්ගලයාට. right? ඉතින් ඒකේ physical existence එකක් පේනවා. මම ටිකක් fast යනවා වගේ පෙන්නන්නම්. මට හිමුණොත් පොඩ්ඩක් කියන්න. නමුත් I believe these are all තාම නම් ඉතර අමාරු ජාගන්න නැහැ මම. right? දැන් මොකද මේ දැන් අපි ඉන්නේ investing in the market. දැන් මොකද මේ invest කරන්න කියලා කියන්නේ? දැන් invest කරන්න කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම save කරන්න ඕනේ. save කිරීමේ වාසි තියෙනවා. අර පොලි හම්බ වෙනවා. ඒ සම්බය තියෙනවා. interest එකක් හම්බ වෙනවා ඒක. නමුත් ඒක channel කරන්න ඕන investment. අපි කලින් session එකේදී ඔක කතා කරා වෙටපුර මම අතට මේකේ අද focus එක තියෙන්නේ මේ stock market එක ගැන නිසා මම ඉච්චර දුරට යන්නේ නැහැ. There are lots of benefits of investing, channeling your savings, your money from savings to investments. With the savings කියන එක very passive. Investment කියන එක ටිකක් more හැබැයි risky but more it gives you if you do it properly it gives you a better return. You can income generating assets in investments වලින් මතක තියාගන්න. 3 words. Income generating assets. That's what every one of you young people will have to strive. Start it early because this is the right time, early 20s. This is the best time to start because you can take a bit of risks. You can't take risk when you are like 50, 55, ඒක අමාරු කරන්න. risk එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කාලේ. මේ කාලේ පොඩ්ඩක් සල්ලි ටිකක් මම කියන්නේ නැහැ මුළු දේපල විකුණලා දාන්න කියලා. නමුත් if you have 100,000 diversified, put 25% in the market, another 25% in a bank, another ඒ වගේ කරන්න පුළුවන්. මම සුළු උදාහරණයක් ගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න හැමෝටම තමන්ගේ තියෙන්න ඕන ආයෝජන කලබක්. You need to strive to have a portfolio of investments. It doesn't have to be only one. I'm not saying put everything in the share market. There can be various other things. Because you need to have a balance sheet every single day. Right? I'm slightly digressing from my main topic, but I think I cannot keep stressing the importance of this.
every one of you will have to make sure that you need a portfolio of investments at any point in time. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. මොකද that's what gives you income generating assets. හුඟක් සල්ලි තියෙන අයට asset can be a building even. rent income ගෙන දෙන building එකක් වෙන්න පුළුවන්. land එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට විකුණන්න බලන්න. It doesn't matter. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. නමුත් පොඩියට පටන් ගන්න අයට ඉතාමත්ම හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ stock market එක. මොකද ලොකු ගණන් ඕනේ නැහැ. ලොකු මිලියන් ගණන් අවශ්‍ය නැහැ stock market එකේ investments වලට. සමහරවිට ඇත්තටම රුපියල් 1000ක් තිබුණත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න දේවල් තියෙනවා දැනට මාකට් එකේ. right. ඒ නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි නෙමේ experts ලා stock broker firm companies, so you might need to talk to one of them in terms of getting advice on what to buy and what to invest in terms of the stock market. I can explain you about the mechanisms, the systems, the rules, etc. That's our role. ඉතින් මේ savings කියලා කියන්නේ මේවා මම හිතන්නේ මම යන්නම්. ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් උපයනවා නම් earnings තියෙනවා නම් ඕකෙන් expenses අඩු කරාම ඉතුරු ටික තමයි savings කියන්නේ. ওই ටිකෙන් තමයි සියලුම දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොඩි කාලේ නම පුරුදු වෙන්න at least 125ක් ඉතුරු කරන්න. මොකද I can assure you however much you earn, there is a thing called lifestyle inflation. රුපියල් 50000ක salary එක ගත්ත එක්කෙනා ඉතුරු කරේ නැත්නම් 50000ම වියදම් වෙනවා. ඉතින් ඕක තව අවුරුදු 5කදී ලක්ෂයක් වුණත් ලක්ෂෙම වියදම් වෙනවා. තව අවුරුදු 10කදී ලක්ෂ 5ක් වුණත් ඒ ලක්ෂ 5ම වියදම් වෙනවා. මොකද තමන්ගේ එන ආදායම හැටියට තමන්ගේ lifestyle එක හදා ගන්නවා. ඒක හරි mistake එකක් හැමෝම කරනවා. all are human beings, everybody does this. තමන්ගේ උපයන salary එක හෝ ආදායම හැටියට lifestyle එක හදා ගන්නවා. අර අවුරුදු 10කට කලින් රුපියල් 50000න් ජීවත් වෙන lifestyle එකක් තිබුණ මිනිහා ලක්ෂ 4ක් ගන්නකොටත් lifestyle එක ලක්ෂ 4ට හදාගන්න. ඔන්න ඕක තමයි mistake එක. ඉතින් ඔය වගේම පොඩ්ඩක් බහැර වෙන්න. ඒවට හිතාමත්ම හොඳ will power එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒක ටිකක් plan කරලා කරන්න ඕන දෙයක්. right. ඉතින් investments කියන්නේ ඔයගේ objectives බලන්න ඕනේ. What are your objectives? Is it consumption based? Consumption based උනාම ටිකක් මේක අමාරුයි. ඒ කියන්නේ බඩු ගන්න, iPhone එකක් ගන්න, travel කරන්න, trip එකක් යන්න all consumption. එහෙම නැත්නම් මගේ රිටයර්මන්ට් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවද? මගේ ඉස්සරහට මගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු වලට මම මැරි කරාට පස්සේ මගේ ළමයින්ට කොහොමද? ඒවා බලලා කරන එක තමයි වඩාත් හොඳ long term object එකක් විදිහට. තමයි housing loan එකක් කරගත්තා මේක mortgage එක ගෙවන්න. තමයි හිතන්න පුළුවන් මම සල්ලි ටිකක් එකතු කරලා මගේම දෙයක් පටන් ගන්නවා. right? මගේම තියෙන අදහසක් පොඩි startup එකක් කරන්න. So those are things. So personally I think that's where you should be heading. I'm not for a moment saying you must not enjoy life. You all are young people, you should enjoy life by all means. Now of course it's challenging. Don't even think of stepping out. This problem is all over the place, but hopefully once it's done, so you need to enjoy life. I'm not saying you should have, like a real stingy person, you should save every penny. I'm not suggesting that, but keep an eye on the future, because at some point if you are doing a job, you will have to retire. And once you retire, chances are that you will not get a pension. You will have the EPF and ETF saving, that's it, and the gratuity. ඉතින් ඒක විතරක්ින් ජීවත් වෙන්න නම් හරි අමාරුයි. When you retire, it's very difficult to only survive based on that. You need to have මම අර කලින් කියපු දේ, income generating assets. ඕක තමයි මන්ත්‍ර. right? ඊට වඩා ඒ අතර කාලයේදී තව දේවල් හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලන්ගේ වෙන වැඩ කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දේ ගැනම just keep an eye. That's why investments are very very important. ඉතින් ඔක කරද්දී, this is of course I'm not expert in this. I just thought for completion sake I'll have this slide. ඔයාගේ තියෙන financial position එක අනුව තමයි තීරණය කරන්න. තමන් what are your objectives and what is your financial situation at the moment? Just analyze it. Then how much can you save? What is your plan? You must have a strategic plan for you. Everybody must have a strategic plan. ඕක වෙනස් වෙයි. කමක් නැහැ. companies වල strategic plans වෙනස් වෙන එකේ personal plans වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕක නිකන් ගලින් කෙටුවා වගේ තියෙන්නේ නැහැ. නමුත් have a plan. Next 10 years කොහොමද වෙන්න ඕනේ මගේ? මෙන්න milestone. මගේ degree එක, ඊට පස්සේ professional qualification එකක්, masters, ඊට පස්සේ වෙන personal වැඩ කටයුතු. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ මුලදී. ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න ගෙවල් ගැනීමලි, කාර් ගැනීමලි. පොඩි දල මේකක් හුඟක් අයට මේක තියෙනවා. අතට මොකද මගේ අපේ staff වල මට අපි ඉන්න හුඟක් අය they have a rough idea about this. Whatever you do in life, you must have a plan. And then what is your risk level? Appetite එක කොහොමද? young අයට risk appetite එක වැඩි. time frame එක බලන්න ඕනේ. then retirement procedure එකක් ගන්න මනුස්සයගේ risk appetite එක බොහොම අඩුයි. මොකද එයාට තියෙන්නේ risk averse. තියෙන ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම. නමුත් young අයට එච්චරමම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. right? ඉතින් ඔක invest කරාට පස්සේ get proper advice. ඔය හැම කියන field එකකම stock market වේවා, unit trust වේවා, වෙන ආයෝජන දේවා ඉන්නවා experts ලා. ඒ වගේ advice ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ review කරන්න. so කෙටියෙන් ඔක තමයි තියෙන අර I think if you can take a look at this booklet published by the Chartered Financial Analysts CFA Society, it's a beautiful document.
ඒක හරි සරලට තියෙන්නේ. I think it's in both languages. Just download that and start reading. It basically talks about the financial literacy, right? Financial මම කතා කරන්නේ financial literacy ගැන ඇත්තටම. පොඩ්ඩක් බහැර වෙලා මගේ topic එකෙන්. Okay, then getting back to stock market, what are the benefits of investing in the market? So many benefits. Capital gains is the number one. නැත්තම් තේරුමක් නැහැ stock market එකට එන එක. Because stock market is not like putting money in a bank. You put 100,000, you get a tiny interest. එහෙම නෙමෙයි මේක, this doesn't work that way. So you have to select stocks and invest with an eye on capital gains. මම රුපියල් 10ක ෂෙයාර් එකක් ගන්න මට තියෙන එක බලාපොරොත්තුවක් මේක වැඩි වෙයි කියලා. So that is your gain. ඊට අමතරව හැම හුඟක් ෂෙයාර් එකකට මම කියන්නේ හැම ෂෙයාර් එකකටම කියලා listed companies දෙනවා corporate actions, dividends pay කරනවා. Rights issues තියෙනවා. Right? Rights issues මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් මේවා. Rights issue එකකින් වෙන්නේ දැන් ඉන්න shareholders ලාට you get the chance to buy more shares at a discounted rate. ඊළඟට bonus shares තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම legally මම මේ inverted commas දැන් මේකයි bonus කියලා දෙයක් නැහැ after the new companies act. It is capitalization of the company's reserves. So you capitalize the reserves, you get bonus shares. Right? ඒක හම්බ වෙනවා. ඊළඟට if you have a large holding, you can use your shares as collateral in borrowing funds and all that. Right? Shares can be used as liquidity also. Shares කියන එක asset එකක්. ඉතින් ඔක සල්ලි තිබුණා වගේ තමයි. In a nutshell, these are some of the benefits of investing. අපේ stock market එකේ transaction cost ගැනත් මම හිතුවා පොඩ්ඩක් slide එකක් දාන්න. මොකද we also get a slight income from every transaction. ඒක දෙයාකාරයි. If a particular trade is up to 100 million rupees, total charges තියෙන්නේ 1.12%. ඉතින් ඕක තියෙනවා broker ආයතනයට යන කැලලක් තියෙනවා, stock exchange එකට, CDS එකට, SEC එකට, ඊළඟ government එකක් ගන්නවා මේ share transaction levy කියලා. ඔය total එක තමයි 1.12. Anything below 100 million rupees. If a particular trade is over 100 million rupees, which may not really matter to this audience, I believe, these are for large, transactions. AK transactions cost හුඟක් අඩුයි. අර කියපු ගානෙන් භාගයක් විතර. මොකද transaction value එක වැඩි නම් charge එක ටික අඩු කරලා තියෙනවා. So these are the methods through which the CSC earns bulk of the income. There are various other methods. And මේකෙන් තමයි අපි මේ CSC and CDS දෙකම අපේ ආයතන ඔයකින් ගන්න තමයි ඔකෙන් තමයි අපි සීලුම දේවල් මේ කරන්නේ. Systems maintain කරන්නේ, මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවර්ධන වැඩ කටයුතු සීලුම දේවල් කරන්නේ වගේ. දැන් මේ investor participation එක මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා පහුගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත සෑහෙන වෙනසක් අපිට පේනවා. අපේ මාකට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් 2018-17 කාලේ තිබුණේ හරි ලස්සනට මේක බෙදිලා ගිහලා තිබුණා. foreign investors ලාට තිබුණා 45ක් විතර. ඊළඟට domestic local retail කට්ටිය individuals ලාට තිබුණා 22ක් 23ක් විතර. ඊළඟට local institutions ඔය තියෙනවානේ EPF ETF ඊළඟට Bank of Ceylon ඒ වගේ institutional investors ලාට තිබුණා 35ක් විතර. ඕක තමයි මීට අවුරුදු 3කට කලින් තිබුණේ. නමුත් දැන් ඕක හුඟක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ විශේෂයෙන් last මම කිව්වර period එකේ මාස 10ක් වගේ කාලය තුලත 55ක් විතර තියෙන්නේ retail investors ලා, මේ local retail investors ලා, domestic individuals කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊළඟට domestic institutions තියෙනවා 36ක්. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රමාණය හිමම තියන් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ওই දෙක එකතු කරාම 90කට වඩා ඉන්නේ local. ඇත්තටම. දැන් වට පේනවා තියෙන ඉස්සර තිබුණේ 45ක් විතර foreign, 55ක් local. දැන් ඔක අනිකර අනිත් පැත්තට හැරිලා තියෙනවා. 90ක් local වෙලා තියෙනවා. foreign investors ලාට තියෙනවා 8ක් 9ක් විතර. ටිකක් අඩුයි. ඒකෙත් ටිකක් හුඟක් දුරට මේ අවසරේ නම් foreign outflow එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ shares මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම අතර ගත්තාම ඒක net position එක outflow එකක් තමයි foreigners ලාගෙන් තියෙන්නේ. දැනට තත්ත්වය ඕකයි. right? ඊළඟට මේ ප්‍රධාන දෙයක් හුඟක් අයට මම හිතනවා CDS account එකක් කරලා ඇති කියලා. නමුත් කරලා නැත්නම් මම කෙටියෙන් කියන්නම් ඒ කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි directly stock broker company එකත් එක්ක කතා කරලා you can basically get all the details from our website. There are the list of members, trading members ඔක්කොම තියෙනවා, so you can contact them. There are forms that you need to fill. Then once you fill the forms, you have to hand it over to them. Then broker will submit the forms to our central depository. CDS will open the account. Now that's a very traditional way of opening accounts. ඕක තමයි කලින් ගිය අවුරුදු දක්වා තිබ්බේ. නමුත් ගිය අවුරුදු වසරේ සිට අපි මේ mobile app එක හරහා තමයි දැන් හුඟක් දේවල් කරන්නේ. You don't have to go anywhere. You can pick a broker, download this app. If you have a smartphone, Google Play hari Apple Store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් download කරගෙන ඔයාට විනාඩි 10ක් නැත්නම් වැඩි වුණොත් විනාඩි 15ක් එයි. You need to have a clear image of your NIC and some billing proof of your address. ඒ ටික කරා නම් ටක් ගාලා account එක අරින්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ you can connect with the broker. Of course broker will call you back. You can select a broker එතන. ඒක හරි ලේසි. Just try that out. I'm sure some of you would have already used this. So හුඟක් accounts දැන් අරින්නේ විශේෂයෙන් young people අය අරින්නේ මේ mobile app එක හරහා. මගේ ළඟ ඇත්තටම සංඛ්‍යාලයක නැහැ. මේ mobile app එක launch කරේ ගිය වසරේ සෙප්තැම්බර් කාලේ. ඒ සෙප්තැම්බර් සිට අද දක්වා මම හිතනවා අපි accounts සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තිනවා. ඒ අරපු accounts වලින් එන turnover එක 10%ක් විතර. මේ market එකේ තියෙන turnover එකෙන් 10%ක් විතර එන්නේ මේ mobile app එකෙන් අරපු accounts වලින්. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර මේ වර්ධනය. ඒ හුඟක් accounts young අයගේ. right? ඒ කට්ටිය කවදාකවත් market එක මේ ආවේ මේවා නිසා. of course market එකේ පිබිදීමක් මම හිතන්නේ ඒකත් හේතුවක් වෙන්න ඇති. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ mobile app එක හරහා තමයි එන්නේ. So just download it because lot of information is available in the mobile app. It's not a question of only opening account and buying and selling. There's a whole host of information that is there about the market, the statistics, even listed company stuff, research reports, interviews. හුඟක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. Just take a look at that. Right, so that's how you open an account. හැබැයි මේ ඔක්කොම කියන අතරේ I just need to alert you. Now share market investments වල තියෙනවා risk එකක්. ඕනම investment එකක risk එකක් තියෙනවා. නැත්නම් නෑ. Even if you buy treasury bills and bond, there's a risk, right? Government securities. නමුත් මෙතන risk එකක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න. You have to understand the risk and return. නැතුව මේක නිකන් විනෝදයට කරන game එකක් කියලා හිතන්න එපා. ඒ නිසා තමයි equity investments, we think that you have to go for long term. Don't think that it's like every day මේ නිකන් එහාට දාලා මෙහාට දාලා punting වගේ කරලා මේක නිකන් විනෝදයක් වගේ කරලා එහෙමත් කරලා හම්බ කරන අය නැත්තේ නැහැ. නමුත් that is not how people should look at the stock market. You should look at it from a long term perspective and understand the risks, understand the returns, and then enter the market, right? Because your holding power is also very important. But if you can take a bit of risks, it's up to you, right? Up to you. But don't expect this other salli dala seeta 20ක් හෙට වෙනකොට that kind of returns. Please don't expect. It's wrong. I know that it can happen, but if you continue that way, you are going to bust all your money. Be an intelligent investor through awareness. දැනුවත් වෙලා ආයෝජනයකට පිවිසෙන්න. ඕක තමයි අපි කියන්නේ. දැන් මේ ටෙක්නොලොජි වලින් හරි ලේසි මේ වැඩේ. කොහෙත් යන්න ඕනේ, කාටවත් කතා කරන්න ඕනේ. Everything is in your palm, no? Your smartphone, your laptop එකකින්. නමුත් ඒක අවබෝධ කරගෙන කරන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. Reasonable returns තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වගේ කාලයක දැන් බැංකුවක interest එක තියෙන්නේ 4.5යි. ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක් කොච්චරම රේටින් තියෙන ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එක දැම්මත් 5%ක් හම්බෙයි අවුරුද්දකට. ඉතින් ඒක negligible ඇත්තටම. ඉතින් ඒ තත්ත්වය යටතේ අපේ ආයෝජක ජනතාවට මේ රටේ ආයෝජන අවස්ථාවල් හරි අඩුයි. ඒකත් එක හේතුවක් මිනිස්සු ස්ටොක් මාකට් එකට නැඹුරු වීමට. නමුත් මේ අවදානම තේරුම් අරගෙන long term investment එකක් බලාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරුවොත් මං හිතන්නේ වඩා හොඳයි කියලා තමයි මගේ අවබෝධය හැටියට ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. දැන් ඕක තමයි දෙවෙනි පාර්ට් එක මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. මේ දක්වා I don't know how much of time I have taken. Now I have taken about 40 minutes. There's some more to go on. So shall I pause now and take some questions, or how does it work? I'm fine. I have another probably half an hour left. So it's fine. You can continue. I can continue. So the third part is about listing on the CSC. මෙතනදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ companies, how they list, what are the rules applicable, how to list, what is the criteria, etc. ටිකක් jargon වගේක් තියෙනවා මෙතන. මොකද most of you may be seeing these things for the first time, but it doesn't matter. Now if think of a startup, think of a company which is in need of capital. And කොහොමද මේක කරන්නේ? There are 4 stages in this whole thing. If you are starting a company, මුල්ම කරන්නේ first stage එක, you collect money from your friends, family. ඕනම කෙනෙක් එහෙමයි, right? That's the first stage. ඊට පස්සේ once you build up the company, now company has a bit of a business plan and now there's a growth plan potential, then you go to the next step. ඊට පස්සේ තමයි මේ actually startup එකක් වෙන්නේ. එතනදී එනවා මේ angel investors ලා කියලා. Because now for example IT sector එකේ ඉන්නවා එක clusters. ඒ වගේම apparel sector එක ඉන්නවා ඒකට කියනවා angel investor groups කියලා. ඒගොල්ලෝන්ගේ සහභාගීත්වය එන්න පුළුවන්. right? ඒ කට්ටිය ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා මෙතනදී. ඊළඟ ස්ටේජ් එක තමයි මේ growth stage එක. ඔන්න දැන් සෑහෙන කම්පැනි යම් තත්ත්වයක ඉන්නවා. දැන් ඔන්න ලිස්ට් කරන්න තාසන්නයි. Then you go to the third stage, which is the growth stage. That's where you attract 2 types of investors.
private equity investors. Private equity investors like an egollo, they handle funds. It's their funds. They look for this kind of companies. They see the growth. They will invest. They'll take up a stake 10%, 20%. They know that they can take a good return in a few years once they list otherwise. Even venture capital. මේවා ලිස්ට් වෙලා නැහැ තාම. මම කැමති නැහැ ගැන කතා කරන්න මට ඔයගොල්ලන්ට අහලත් ඇති. එක් විවිධාකාර විශේෂයෙන් මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක new business types have emerged, no? Right? දැන් ඇත්තටම assets ඕනේ නැහැ කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න. Right? Assets අවශ්‍ය නැහැ. You don't need big buildings. You don't need assets. ඒකේ සමහරවිට concept එක තියෙන්නේ. That concept has a value. ඉතින් ඒ concept දැන් නිකන් මම උදාහරණයක් ගන්නම්. Uber has zero assets, no? මොනවද ඒගොල්ලෝ තියෙන assets? Uber එකේ තියෙන්නේ සේරම අනිත් මිනිස්සුගේ කාර් වලින් තමයි බිස්නස් එක ගෙනියන්නේ. ලංකාවෙත් තියෙනවා එහෙම කම්පැනිස්. ඉතින් මම නිකන් සුළු උදාහරණයක් ගත්තා. ඒ වගේ තියෙනවා මේ එක new types of business models that have come in, but those are very innovative models which has a value, but they may not have real assets. And Uber, since I mentioned the name, they don't make profits. A lot of people invest in Uber because of the capital gains. Profits නෑ තාම ඒගොල්ලන්ට. නමුත් ලොකු plan එකක් තියෙනවා. මිනිස්සු දන්නවා ඒක invest කරොත් තව අවුරුදු ගානකින් return එකක් එනවා. ඉතින් ඊළඟට third stage එක. අන්තිම ස්ටේජ් එක තමයි මේ ලිස්ට් කරන එක. පබ්ලික් කම්පැනි එකක්, පබ්ලික් ලිස්ටඩ් කම්පැනි එකක් ලිස්ට් කරන එක. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැඩිෂනල් පාත් එක. I'm not saying every company should follow this. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකක් ෆලෝ කරන පාත් එක. මේ අවුරුද්දේ ලිස්ට් කරපු සමහර කම්පැනිස් මේ පාත් එක ෆලෝ කරා. ඒක මට කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ අවුරුද්දේ හරි පොපියුලර් සාමාන්‍යයෙන් well known companies ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. Jet Holdings, Prime Lands, Winforce, ඔය කියන කම්පැනිස් මේ අධියර කීපයක් පහු කරන් ආපු කට්ටිය. Right? මම කියන්නේ every company should go that way කියලා. නමුත් generally this is, so I thought I need to highlight that because that's like the traditional path. It can apply to a family owned company also, or it can apply to a nice concept you might have, some crazy concept which might work in future. ඉතින් ඔහොම තමයි හිතන්න ඕනේ. So that is what young people should be driven into. නිකන් traditionally මේ හිතන්න එපා හැමෝම දැන් ඩිග්‍රී එක කරා මොකක් හරි chartered හරි සීමා හරි කරා මම ජොබ් එකක් කරනවා. ඕක හරි traditional. හරි boring එක ඇත්තටම. ඒකත් ඕනේ තමයි විශේෂයෙන් මේ වගේ කාලයක නැත්නම් මාසෙට ආදායමක් එන්නේ නැහැ. මම නෑ එපා කියන්නේ. නමුත් think of diversifying your own potential. Everyone has a lot of potential. දැන් අනිත් එක මේ ඉන්ටර්නෙට් නිසා you don't need anything. Virtually office එකක් ඕනෙත් නැහැ, staff ඕනෙත් නැහැ. මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ හරියට mind එක තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අදහස් තියෙනවා නම් you can do lot of things. I know a lot of people doing things just using their capabilities and competence. එච්චරයි ඕනේ. හුඟක් දේවල් තියෙනවා කියවල දැනගන්න පුළුවන් කතා කරන්න. අද ලංකාවේ ඉන්න හුඟක් ඒ වගේ කට්ටිය ආයතන තියෙනවා. So please reach out to these people and you can be your own entrepreneur. අද හුඟක් අය දැන් මගේ staff එකේ ඉන්නවා job එක කරාට තව දේවල් දහසක් දේවල් ඒගොල්ලෝ කරනවා. We encourage that. I personally encourage that. Right. So මොක තමයි මේ සාමාන්‍ය path එක traditional path එක from a startup to a corporate listed corporate. නමුත් දැන් මේ road to listing on the CSE is not a very smooth thing. ඕක හිතන්න එපා මේ අද නැගිටලා හෙට bank account එකක් කරනවා CDS account එකක් කරනවා වගේ පහසු නැහැ. ඒකට prepare වෙන්න ඕන හුඟක්. Right? Lot of things you need to have. It takes about a year, maybe sometimes 2 years. දැන් මේ සැරේ list වෙච්ච සමහර companies අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඒකට prepare වෙනවා. අපි දන්නවා ඒක. ඒකට assistance ඕනේ. You need to be advised by investment banks. There are various other professional bodies you need to get advice. ඒ හරහා තමයි once you submit the listing application to the CSE, because the whole success also depends on the quality of the application. You need to eliminate a lot of issues you might have. You need to flush out a lot of bad things. You have to divest some of the unprofitable investments, corporate governance ඔක්කොම ටික හදාගෙන තමයි අපිට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ process එකට it takes about usually 6 months විතර. ඔය ටික කරලා එනකොට 6 to 1 year. Right? ඉතින් මේ slide එකෙන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ මේ path එක. Road to listing. It's not very easy. Decision එක ගත්ත මොහොතේ සිට list වෙන එක දක්වා lot of work you might have to do. දැන් අපිත් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. මම නෙමෙයි මගෙත් මාත් අතර උදව් කරන විශේෂ rules පැත්තෙන්, but we have a separate unit called issuer relations. They assist corporates. විතරම ඒගොල්ලන්ට කතා කර hand hold කර යනවා. But the key player here is this investment bank. They are the people who will guide the potential issuer through this whole process. මොකද valuations කරන්න ඕනේ, ඊළඟට prospectus හදන්න ඕනේ, මේ සියරම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. Right? Then what are the benefits? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා benefits of investing, then benefits of listing on the CSE. Compared to now, listed corporate a corporate can raise capital by various other methods also. No? They can get bank loans and all that. But we think that the proper way of raising capital is through the stock exchange. That is because the value creation.
ඒ value creation එක වෙන්නේ නැහැ as long as you remain unlisted. මේ ඇත්තට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ හැම slide එකක් ගැනම මට about half an hour කතා කරන්න පුළුවන්. It's unfortunate because I don't have the now this particular one, each and every benefit I can talk at length. So ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා net පිටත් කිව්වේ it's very difficult sometimes, but I might need to rush a bit because otherwise we can't complete this. Value creation එක. When you are unlisted, you are sitting on a huge asset pool, sitting on a huge company which has not unlocked the real value. ඒක වෙන්නේ once you list. Or Dell වේවා, Hemas වේවා, there's so many companies we can think of, right? ඊළඟට optimal value එකක් ගන්න. You can now, if you continue to borrow from banks, it affects your capital because your debt to equity ratio will be bad, and also at some point you'll be forced into equity raising. So you should have a nice mix of equity capital here. Then corporate visibility. List karama anivaryen lot of visibility. It helps your businesses and also your other stakeholders. Talent acquisition. ESOP කියලා තියෙනවා. Employee share option schemes. Employees ලව shares issue කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් they will also basically be part of the company. They will also be that anyway part of the company as employees. They can be shareholders also. I think the listing will provide various other strategic opportunities. In your normal business functions, business partners they prefer to deal with a listed company. Because they get transparency, the information is available to them. And then there are so much of other benefits. To me, the main benefit is the first one, value creation. Because when you are not listed, current owners might be thinking that I have 100% of a, say, 50 million company. But once you list, if the company does well, you might be a 500 million company. And a 500 million වල 75ක් ගන්න එකද හොඳ? 50 million එකේ 100% තියෙන එකද හොඳ? ඔක තේරෙන්නේ නැහැ හුඟක් අයට. If you want to keep control of the company, you will control 100%, yes. But the value is 50 million. ඉතින් ඔක list කරලා හොඳට කරන් අවුරුදු 5කින් it can be 1 billion. Let's say we'll have a conservative figure 500 million. But you don't have 100% because public shareholders are thinno. But you can have 75%. Either 75% of 500 million the වැඩි, 100 million 100% of 50 million the වැඩි. ඔන්න ඔක තමයි value creation කියලා කියන්නේ. හැබැයි සමහර about listing there are certain misconceptions. වැරදි වැටහිමුත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක පොඩක් කතා කරන්න ඕනකොට හුඟක් අය හිතනවා මේ loss of control කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ loss of control එකක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Loss of control කියලා කියන්නේ what's the point in just holding on to a lower value company? I would rather own even 50% of a high value company, right? You can't just look at it purely based on your ownership. Ownership has to be divested, part of it, no doubt. But think of all the other benefits. You have to do a cost benefit analysis and determine. But some people don't like to divest it, so they can continue, but their growth is very limited. Then you are basically, a lot of people think that your company will be acquired by somebody and open to mergers and acquisitions, corporate rates වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමන්ගේ confidential information එළියට යනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ listing process එක expensive, cumbersome කොහොම වැරදි වැටහීම් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ misconceptions කියලා. ඉතින් මේ හැම එකම ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔයගොල්ලෝගේ audience එකට එච්චර මේක අදාළ නැහැ. So I thought I'll not dwell too much about it. But these are the misconceptions about listing. ඔක්කොම ලිස්ට් කරන්න කලින් තමන්ගේ කම්පැනියක් වටහා ගන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා හිතන්න ඕනේ. What is the long-term strategy? Would a listing help you? Then whether the company is geared to handle listing, your management is ready. Do you have a very good investment story? ඔය තමයි වැදගත් කාරණා. ඒ ටික බලලා තමයි listing කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක මේ okay we'll collect 100 million rupees හෙට උදේ නැගිට්ටා ගියා. එහෙම කරන්න බෑ. You need to be prepared for it, right? Because there's a lot of responsibilities that will come as a listed company also. ඉතින් ඒක මතක තියාගෙන තමයි listed company එකට යන්න ඕනේ. දැන් අපේ regulatory framework එක තියෙන්නේ listing rules වල. ඒකට බලය තියෙන්නේ SEC Act එකකින්. SEC Act එක කියන්නේ Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act එකකින්. ඒ Act එක යටතේ we can they have delegated the listing function to the Colombo Stock Exchange. ඉතින් ඒ යටතේ තියෙන rules තමයි listing rules which are approved by the SEC. අපේ approach එක තියෙන්නේ disclosure based කියලා. ඒ කියන්නේ හැමදේම කරුණු අනාවරණය කිරීමේ පදනම තමයි අපේ තියෙන්නේ. නැතු අපි කියන්නේ මේක කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 10ට මේ shares දෙන්න ඕන රුපියල් 8ට දෙන්න. අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ.
රුපියල් 10ට shares දෙනවා නම් ඒ 10 ආපු පදනම මොකක්ද? Give a valuation. කාගෙන් හරි independent valuation එකක් or research report එකක්. එතකොට investors can read that and see whether this is okay. Is it worthwhile to buy this share 10 rupees or not? එහෙමයි යන්නේ disclosure based. Right? එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ what are the securities? I think we had a slide on that. Shares තියෙනවා, corporate debt තියෙනවා, various other investment schemes තියෙනවා, REITs වගේ. These are the things that we list. So when you list, there are two types. Initial listing කියන්නේ මුලින්ම company list කරනකොට ඊට පස්සේ list කරාට පස්සෙත් company to further listings කරන්න පුළුවන්. It's not one off. Listing කියන එක just not one off. You can continue to go to the market and raise capital. That is called further listing. So what are the eligible companies, eligible entities? There are three types. එකක් තමයි companies incorporated under the Companies Act. Everyone knows that. Second one is government bodies. Companies or rather entities which are incorporated under a statute. Then HDFC Bank, Bank of Ceylon. ඒ කටටත් පුළුවන් stock market එක list කරන්න. There's no bar. And third aspect is we are even listing foreign companies now. We have a separate multi-currency board where we have enabled foreign companies to come and raise capital, of course in dollars, because they don't need rupees here. So ඔය තියෙන තුනට තමයි what are the eligible entities. මෙන්න මේක ඉතාමත් හොඳින් වටහා ගන්න ඕනේ. අපේ we offer three methods of listing on the CSE. This is not listing criteria. These are the methods. මොන මාර්ගයෙන්ද list කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි offer for subscription. ඒ කියන්නේ typical IPO. Company has 100 million. Now company wants 1 billion. They will issue another 900 million rupees worth of shares. So you are creating new capital. And the capital goes to the company. Then at 100 million, another 900 million, the company after the IPO will be 1 billion. So 1 billion ma list karana. So that is the first one, offer for subscription. New shares are issued to public. Second one is offer for sale. Etana wenne no new shares are issued. Then existing shareholder කෙනෙක් එයාගේ කැලලක් divest කරනවා through a IPO, through prospectus. Typically කරන්නේ current owner will think that I have 100%, I'm going to divest 20% to public. But ඒ සල්ලි යන්නේ ඒ owner ට, not to the company, right? Some people have a mix of 1 and 2. කැලලක් offer for subscription, පොඩි කැලලක් offer for sale. That's fine. හැබැයි මේ offer for sale කරන්න අපේ rule එකක් තියෙනවා. The person who's divesting through the IPO should have held those shares at least 1.5 years, 18 months. ඔය දෙකම public issues for prospectus. Public issue එකක තියෙන complexities මේ දෙකේම තියෙනවා. තුන්වෙනි එක හරි simple. That is listing via introduction. Introduction කියලා කියන්නේ you have the company, no shares are issued to anybody. You have to meet the listing criteria, which I will explain in a moment. All these people will have to meet the listing criteria. These are the methods. No? Third method එකෙන් කරන්නේ you just have the company, you just list it. That's it. So somebody might ask, why are you listing? It's up to them. They may be having various other objectives. ඉස්සරහදී capital raise කරන්න පුළුවන්. එක්ක වෙන පරමාර්ථ තියෙන්න පුළුවන්. එක්ක regulatory requirements වෙන්න. Central bank එකේ කියනවා finance companies will have to be listed. එහෙම කළා හුඟක් finance companies list කරන්න අවුරුදු අවුරුදු 10 ඇතුළත. Right? Mandatory. ඉතින් මේ introduction එකෙන් කරන්නේ you have the company, you meet all the requirements, you just get a listing, direct listing without any public offer. හරි කෙටි ඒ මාර්ගය. එච්චර විදමක් යන්නෙත් නැහැ. මොකද valuation මුකුත් එහෙම නැහැ. road shows කරන්න ඕනේ නැහැ, investors ලා ගන්න ඕනේ නැහැ. You just prospectus ම කියලා එකක් නැහැ. It's called introductory document. It's like a mini version of the prospectus. You just list it. Right? So we have two listing segments according to the rules. One is main listing segment, second one is alternate listing segment. Main listing segment එකේ තියෙනවා board දෙකක්. You would have heard about it. Main board, Dirisavi board. ඔක්කොම companies list කරලා තියෙන්නේ majority මේ දෙකේ. ඊළඟට alternate listing segment එකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. Empower board and multi currency board. Empower board කියලා කියන්නේ මේ small and medium sector companies. දැන් ළඟදී එක first company එක list කරා මේකේ. Right? Chris World කියලා ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් relatively smaller companies can go there. Listing requirements උත් හරි අඩුයි ඒක. එච්චර දර දඬු නැහැ. ඊළඟට අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු multi currency board එකේ තාම නම් company එක fix වෙලා නැහැ. අපි ඉස්සරහට තව boards මේකට සම්බන්ධ කරනවා නම් මොකද අපේ වගකීමක් තමයි රටේ තියෙන market dynamics අනුව we need to broad base our listing mechanisms, which is what we have done. දැන් මේ කියපු දෙකම ආවේ ළඟදී මීට අවුරුදු 3ක් ඇතුළත. තව ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා dollars වලින් list කරන්න. And central bank එක කතා කළා last week they issued some rules on this. So all these are listed in rupees, no, LKR, no. So now in future we want to list local companies in dollars. Some companies don't need rupee capital actually.
depending on which sector. They might be interested if we have mechanism to list companies in dollars. Shares weva, debt weva, we are trying to have a mechanism to list local companies in dollars. So ඒ ඔක්කොම එනවා මෙතන. Right. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරේ දැන් මෙතන මම මේ කතා කරේ methods of listing. දැන් මම යනවා listing criteria එකට. main board දිරිසාවි. මොනවාද listing criteria? එතන තමයි ටිකක් technical තියලා තියෙනවා. Capital requirements තියෙනවා. ඒ වගේම එක එක test satisfy කරන්න ඕනේ. For example, main board එකට 500 million should be the minimum capital. Dirisai board 100 million. And you have to satisfy, if you want to list on the main board, the issuer, the applicant company has to satisfy at least one of these tests. One test is based on profit, another one is based on revenue, third one is based on operating cash flows. My presentation, I will send it to NetMe and y'all, so you can have it. So I don't need, this is a very straightforward thing, so I may not explain too much about it. So the company has to meet one of those tests. Then මේවත් අපි මේ ළඟදී තමයි මේ broad base කරේ. ඉස්සර තිබුණේ main board එකට profit විතරයි. Now we have thrown in other criteria also. That is because of what I said earlier. We are aware of these new types of business models which are coming in. Some companies don't have profits. ඉතින් profits නැත්නම් main board එකට එන්න බෑනේ. Uberට ජීවිතේට මෙහෙට ඇවිල්ලා list කරන්න බෑ main board එකේ. Because of that, we have given various other options like aggregate revenue, cash flows, but with certain checks and balances. නිකන් එහෙම දෙන්න බෑ. මොකද cash flows කියලා එක අවුරුද්දක තියෙන පුළුවන් තව එක නැති වෙනවා. So we have introduced some checks and balances. So the company has to meet one of the criteria. ඊළඟට දිරිසයි board එකෙත් there are two tests. One based on net assets, the other one is based on revenue. එක test එකක් meet කරත් පුළුවන්. In addition to that, there are two other criteria. Public holding requirement එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔක ටිකක් challenging හැබැයි. ඒ කියන්නේ the company has to get certain number of public investors. Then public investors are defined in the rules. By public කියලා කියන්නේ හුඟක් කලකට directors ලගේ, ඒ වගේ තමන්ගේ key management persons, then your related parties, your parent company, subsidiary ඒ ඔක්කොම අයින් කරනවා. අයින් කරාම ඉතුරු වෙන real public අය තමයි මේ public කියලා කියන්නේ. ඒකෙත් main board company we have given various options. So you have to meet any of these options. එතන බලන්නේ float adjusted market cap කියන එක. ඒ කියන්නේ what is the value of the public holding percentage. ඒක value එක අනුව percentage එක වෙනස් වෙනවා. Higher the value, lower the percentage. But generally 20% තිබුණා නම් ඇති. 20% තිබිලා if you have 500 shareholders in IPO, you can easily get 500 people. You can list on the main board in addition to meeting other criteria. Then auditor's report should not have a emphasis of matter on going concern. ඕක දෙකටම අදාළයි දිරිසාවි. So Dirisavi එකේ තියෙන public holding less of a requirement because Dirisavi is actually typical slightly bigger companies which are slightly bigger than the SME. So these are the listing criteria. Any company, irrespective of whatever the path they take, they can list via IPO, offer for sale, or introduction. They have to meet these criteria. Apples and oranges. Make available apples. Apples meet karata pastama oranges. There are two other types of boards, SME, that is Empower Board, multi-currency, so different requirements apply. Listing criteria is slightly different to the main board, and there is a criteria there. The non-public shareholders, my definition. There are certain parties which are not considered to be public. Parents, subsidiaries, CEOs, key management, any parties acting in concert. Some shares are locked in. Udaharanyak vidiyata shares issue කරානම් last 1 year. Before sending the application to CSC, A shares are locked for a period. ඒකත් යන්නේ නැහැ public කියන category. ඒ වගේම තමයි ඔන්න ඔය ටික අයින් කළා තමයි public investors ලා ගන්න ඕනේ. මේවා තමයි lock in requirements. Then අපි තුමු මේ this last point is date of submitting the application to us. The period is last 1 year. මේ last 1 year ඇතුලේ new allotments, new share issues කරා නම් SEC will decide whether to approve it or not. Generally they approve it with a lock-in. ඔය last 1 year එක ඇතුලේ අලුතින් share transfers කළා තිබුණා නම් existing කට්ටිය ඒ අය lock වෙනවා. New buyers lock වෙනවා for 6 months from the date of listing or 12 months from the date of transfer, whichever longer. ඕක තමයි ඊටු ටික lock වෙලා නැහැ. හැබැයි any non-public shareholders who had shares even before, they may be shareholders even 5 years ago, doesn't matter. Those non-public shareholders are locked in for 6 months from the date of listing. Public shareholders are not locked in. What make it the undue enrichment එක වළක්ව ගන්න. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද closer to the date of listing somebody can allot shares to your friends and family at 10 rupees. IPO එක රුපියල් 20යි හරි ෂොක්. ලිස්ට් කර ගමන් අරගල විකුණනවා.
ඒක වළක්වන්නයි මේක තියෙන්නේ. locking කියලා කියන්නේ they can't sell it in the market. They can be allotted, but those shares are locked. ඒ කාලේ ඉවරනකම් ඒක locked. සමහර අද තව rules තියෙනවා. චිදුට මම හිතන්නේ යන්න වෙන එකක් නෑ. උදාහරණයක් විදිහට මේ basis of allotment කියලා තියෙනවා. company එකට they can't allot shares the way they want. There are certain minimum allotments that should go into retail investors, unit trusts. ඒ වගේ criteria තියෙනවා. Then in introduction the public holding වල restrictions තියෙනවා. Maximum 3 people can't hold more than 50% of the shares. ඒ වගේ rules තියෙනවා. So EQA shares can now debentures with list around debenture market is actually much larger than at IPO level. It's much larger than shares. Now this year, for example, we have raised nearly 50 billion rupees worth of debentures. Secondary trading adi ekatha. Namuth IPO level is very active, whereas equity I don't think we have even reached 10 billion. So you can see the difference. Etana jachi dekak තියෙනවා government owned entities වලට there's one rule. Because debentures වල තියෙන risk එක, what is the risk? The repayment ability. If debentures are a loan, the corporate will borrow from the public. So public will invest. Invest karama, the corporate will have to pay a return. Coupons, it can interest pay karama quarterly or annually, whatever. And the face value has to be paid after the debenture period is over. So there's a risk. A risk එක measure කරන්නේ rating එකකින්. දැන් අපේ rating තමයි බලන්න investment grade rating එකක් තියෙනවා for a company. Investment grade plus 1 notch actually. With regard to government owned entities වලට තියෙන investment grade rating එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් guarantee එකක් තියෙනවා from government or from a bank which has a AA rating. So those are, because the only risk to me as a debenture holder is whether this company will repay me. That's all. And that is determined based on the rating. You know, there are credit rating agencies in Sri Lanka registered by SEC. Rating. So that's the rule about, there's no other listing criteria for debentures. Basically, mandatory investment grade plus 1 notch. Government body government should be guaranteeing it. Government within IFC international donor agencies acceptable. Guarantee investment grade rating. Then we have these closed-end funds. There are rules on that. And the REITs, these two products are slightly different. They don't come to us directly. They first go to the SEC, get the approval, and then come and list. So bulk of the work, actually approval process is with the SEC. Listing rules disclosure requirements closed-end funds we don't have a REIT at the moment. There are various plans, but then so far we haven't got the application. REITs came in around about October last year. So it's a structure. It's not a company. It's a structure. Real estate investment trust. So you have to, the current owners will transfer the property. It should be income generating. They have to transfer it to this trust, and the trust will get the approval from the SEC and then come and list. Then they can raise capital. But they have to make payments. There are interest payments, there are dividend payments, etc. And there's a public holding requirement. And the main owner has to take up at least 30% of the REITs units. So what is traded is the units, not shares, right? In all these listing application, now don't ever think that it's just a couple of papers. It's a huge bundle of documents. Prospectus alone can go into hundreds of pages. So these are the documents that we check. We have a listing division coming under me all the time. They're looking at it now. Right now we have about 6 or 7 listings. They are really, really hard pressed. And working from home is so challenging. All the time people are having meetings. So that's life, can't help. And it's good to get listed companies. Now there was a period where we hardly had any equity listing. Now we are having lots of interest. Every week, every month we get a couple of applications now. So so these are the documents that you should, the issuer should give us, and then CSC will give the in principle approval. The prospectus should have basically a lot of details about the company, corporate information, particulars of the security, then objectives, very important. Why are they raising 2 billion rupees? What is the purpose? What are the timelines of investing? What are the risks attached to these investments? Common disclose karana. And the financial statements, audited accounts, quarterly statements, corporate governance practices, underwriting. If the investors don't take up, there should be somebody to take up. Not mandatory, but if there's underwriter, what are the arrangements?
information about the directors, experience, management, of basically everything about the company. I told you disclosure based. This is disclosure. Investing public can, I hope you have now, some of the prospectus are still available in our website. Just take a look at it. Most of these things are there. But for a corporate, to me, the most important thing is if it is IPO, they are raising capital, say 1 billion rupees. Why are they raising 1 billion? What is the objective? What is the purpose? Risk. That is, to me, to a layman investor, that is the most important thing. Objective of the issue. Like prospectus alone, in an introduction, there's no raising of capital. So it's like a mini version of this. Because before starting trading, we'll have to tell the investing public who this person is. It's an unknown person, corporate coming. There should be information about that company to the public. Timelines gattama IPO එකකට යන timelines තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. අපි approve කරන මොහොතේ සිට සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත list කරලා trade කරන්න පුළුවන්. දැන් හුඟක් timelines අඩු කරලා තියෙන්නේ because there are certain mandatory timelines you have to give. Issue can be kept open for maximum of 14 market days. There are certain timelines. අපි approve කරාට පස්සේ within 6 months they had to start the offer. A lot of people don't wait for 6 months, they start it immediately. Now we have given flexibility. The bulk of the documentation work can be done. So they can do it and wait, and when the conditions suit them, they can immediately start the IPO. But that's another rule which we brought in recently. Earlier, within 20 market days, they had to open. But practically nobody waits for 6 months, they immediately started. So from the time we approve, then the IPO, the issue opens, allotments, refunds, CDS sector. Now nobody gives share certificate. All the shares are uploaded into CDS, and then certain declarations, we start trading. That's in an IPO. In an introduction, it's very fast because there's no share issue. No? So we give the approval, and then within 20 days, they had to make available all the introductory documents, soft copies. It's uploaded into website. So we send notifications to brokers, and there are some press release. After that, the companies can start trading. So that's the initial listing part of it. I'll quickly go through the further issue types. I think I may have exceeded the 1 hour already. Yeah. Almost 1 hour and 10 minutes, but I think I can complete it in another 10 minutes or so. So once the company is listed, they can go for other further issue of securities. They can keep coming to the market. Existing listed companies, they can issue the same class of shares, CCF Prolecon. They can issue a new class of shares. Again, they can do it with our approval. Ordinary voting list කරපු එක්කෙනෙකුට non-voting එකක් list කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊළඟට any other class of shares වලදී හැබැයි පොඩි rule එකක් තියෙනවා. The value can't be more than 15% of the shareholders funds. එතන පොඩි restriction එකක් තියෙනවා. So now what are these types? Very quickly, rights issues, everyone knows. Shareholders will have to approve it. ඊළඟට capitalization of reserves, ඒ කියන්නේ bonus කියලා කියන්නේ. Company එකේ තියෙන capital එකෙන් කොටසක් capitalize කරලා shares issue කරනවා. It can be revenue reserves, general reserves or revaluation reserve, it doesn't matter. Eka capitalize kara, stated capital එක වැඩි වෙනවා, shares issue කරනවා. Then private placements. Private placements කියලා කියන්නේ without giving shares to everybody in the same proportion, company can pick and choose certain people, outside shareholder, outside investors or current shareholders. Eka කියන private placement. So එකකින් වෙන්නේ දැන් ඉන්න shareholders ලගේ shareholding එක පොඩ්ඩක් dilute වෙනවා. ඒ නිසා company has to obtain shareholder approval via a special resolution. Special resolution කියන්නේ 75% of the shareholders will have to approve. මොකද it affects all of us, right? අපේ ඉස්සර මගේ 100 shares තිබ්බනම් දැන් 100 sorry මගේ තිබුණා නම් 10%, then 10% වලට අඩු වෙනවා because there's a new party coming in bypassing us, so we'll have to approve it. So that is private placement. So this helps corporates. Now it can be due to various business requirements. Listed company can have IPO. Then ළඟදී එහෙම එකක් කරගෙන යනවා මම හිතනවා, I don't know whether they started. Sanasa Development Bank, it was listed a few years ago. They are having another IPO, right? So they can always go back to market, and it helps. Once you are listed, you have basically you have established a name, information is there, so it's very easy for you to keep going to the market and raise capital. ESOPs, ඒ කියන්නේ employee share option scheme. ඔකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් options දෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් directly shares allot කරන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම කරන්න පුළුවන්. These are very popular method especially among banks. So you can tie that to performance. If you perform well for the next year,
you get this much. So it's really good. But there are certain rules, maximum 5% then it can equal to 1%. So there are certain thresholds. Shareholders will have to approve it via special resolution, etc. But companies can't give loans. The corporates used to give loans to employees to borrow. Now we have stopped that because it can be given at a discount now. For example, ESOP Nang, there's a discount. Volume weighted average price over the last 30 days. Again, market ticket rate which volume weighted price again, average price again 30 market days prior to the grant date. Shares ESPS you can give a discount also, but it's locked in. Shares are locked in. You can even give a discount up to 20% of the VWAP price. So these are very attractive things. Especially if you want to retain good quality staff, you can give them shares. So they will even work harder now. Because on one hand, they are employees, they get a salary, and they are shareholders. So the better you work, better you perform, you are owner. You have a chunk of the company. Now in other countries, in Western countries, the CEO's package, most of the large component of the CEO's package is ESOPs. So that's how he performed. Share swaps, you can exchange shares. Listed company will swap the shares. My share, okay, I give you 2 shares, you give me 3 shares. So that's another method. Warrants, it's not a share, but it's like an equity product. So I thought I'll put it here. So when you are issuing a rights issue, for example, you can throw in a warrant. The warrant will give you the right, not mandatory, will give you the option to buy shares at a discounted price in the future, right? But there are certain rules. You have to have the minimum public holding, maximum duration is 2 years, all that. Warrants upon conversion should not exceed 15%. There were certain companies which kept on issuing warrants. So some a lot of warrants didn't really work. And there was a dilution to the company's price. So these are attractive methods for the capital raising options available to listed corporates. Amalgamations. Amalgamations is a key component of the company law. So you can have a listed company merging or amalgamating with another company. Either one company will survive, the other one will go out. So the shareholders of the other company will get shares of the surviving company. So there can be different combinations. There can be 2 listed companies amalgamating, 1 listed company, 1 unlisted company, 2 listed companies amalgamating and creating another new one. It didn't happen. 2 banks were supposed to do that. Bank A and B were supposed to amalgamate and create a new bank, C bank, right? It didn't happen. So there are various combinations which are possible. Then corporate actions. Everyone knows listed corporates can give dividends. There are certain rules. Company should be solvent. For example, a solvency test, we get documentation. Otherwise, we don't even announce the dividend. And there are certain timelines and dividend market shares are traded. No? So you have to have a cutoff date to determine the entitlement. So there are rules on that. Dividends can be either according to the company's articles. Dividends can require shareholder approval or not. I think may cutoff date depend on because shares are traded every day now. So who gets a dividend? So there has to be a determination of that dividend date. Then corporate governance requirements. Those are mandatory provisions. We have a separate section on that. These rules will have to be complied with by every listed company. 4 types of rules. One is number of non-executive directors, minimum of 2 or 1/3 of the total number. Then independent directors, independent director number should be 2 or 1/3 of the non-executive directors. So independent directors are defined. Who can be independent or how a director can lose independent, all that is there in the listing rules. And it is supposed to be revised these days. We are having some discussions with the SEC. There will be some new rules that will be introduced. Then there are 2 other requirements. Requirement to have an audit committee and a remuneration committee. Audit committee is a very critical facet of the corporate governance because audit committee has to approve a lot of things, right? The financial statements and various other safeguards are built in. Remuneration committee will decide on the remuneration of the CEO and the executives, and the composition of the committees, their functions, all that is given in the rules. Then comes the minimum public holding requirement. When you are listing a company, there's a minimum public holding you have to maintain. But now from 2017, it's a continuous requirement. Mandatory. Now it is mandatory. So you have to maintain this throughout the listing. There's a problem.
then we transfer the company to the second board. Second board dekේ තියලා I think they have to rectify that. So it's the same requirement. Our මුලින් පෙන්නපු table එකමයි මෙතන තියෙන්නේ. Main board company has to comply. They have to fit into any of these baskets. 1, 2, 3, 4, 5 options. The Risavi companies, 2 options. So it applies on a continuous basis. And finally, we don't encourage this. Listed companies can delist on the CSC. It can happen due to 2 reasons. One is voluntary. Second one is due to non-compliance with the rules. Right? Voluntary delisting එක කරන්නේ the board will decide to delist. But there is a process. There is a process that they have to follow. The rules are not in listing rules. Rules are in the SEC rules. SEC can implement rules now under the SEC Act. It has been gazetted in 2001. ඒකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. So the company, there's a process given. So somebody will have to buy back the shares. Now company voluntarily decided to delist. So the major shareholder will have to offer to buy the shares of all the others at a price which is approved by the SEC. So that's the process. Delisting by CSC කියන්නේ due to non-compliance with rules. Now some rules are keep OIKONOMOS rules වල තියෙනවා. There's a process now. Sometimes we initially transfer the company to watch list, and then if you don't comply, then the trading suspended, then we go into delisting. So our board of directors can decide on that subject to certain conditions, and a mandatory delisting. So there's a process given there also. So that is what I wanted to discuss, which I have done in 1 hour and 18 minutes. I have gone slightly beyond the schedule, but I can, I think I somehow covered everything. So everyone, I can take up questions if you have any now. I know it's a whole package. It's not one. I try to cover as many areas as possible. It may be overwhelming sometimes. I hope I have given a broader picture. So I'm okay for the next half an hour. I can take up questions. So over to you. So we have a question through our Facebook Live. Right. Do we have the access to invest in foreign markets in official way? That doesn't come under the Colombo Stock Exchange. We have no framework there. That is governed by the central bank requirements, because central bank, there are some exchange control rules that will apply here. According to what I know, individuals can invest in foreign shares. Yes, up to a certain limit. I think for individual, there's a limit of certain number, I think $100,000 or something during the lifetime. Or for a corporate, there's a high amount. You can, but right now it's banned because of the foreign exchange problem that the country has faced. It is stopped at the moment. We are not involved in that. Okay, අපිට තව question එකක් තියෙනවා. shares ගන්න company එකක් select කරගන්නකොට company report එකේ බලන්න ඕන මොනවද කියලා අහලා තියෙනවා. Typically ඔය ප්‍රශ්න නම් අහන්න ඕනේ ඇත්තටම investment advisor කෙනෙක්ගෙන්. මොකද stock exchange එක advice කරන්නේ නැහැ කොහොමද shares ගන්නෙ, කොහොමද shares විකුණන්නේ. Investment decisions වලට Colombo Stock Exchange involved වෙන්නේ නැහැ. ඒකදී තමයි තරවකාර ආයතනයේ එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එතන ආයෝජක උපදේශකවරයෙකුගෙන් ඇඩ්වයිස් එක ගන්න කියන එක තමයි මගේ තියෙන මම දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට තේරුමක් නැත්නම් ආයෝජන උපදේශකවරු කියලා සුදුසුකම් ලක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටියකට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අදහස් අරගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ අපිට ඒක සම්බන්ධයෙන් මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුයි. හුඟක් වෙලාවට ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ඒ කට්ටිය ඇඩ්වයිස් කරනවා. ඒ investment advisors ට කතා කරාම they will tell you depending on your capability, they will tell you මේවා ගන්න, මේවා මේක හොඳයි, මේ research report එක. They have research reports also. The stock broker companies වලට තියෙනවා විමර්ශන වාර්තා. ඉතින් ඒවා share කරලා ඒවා කියවලා බලලා ඒගොල්ලෝ recommend කරනවා. ඒගොල්ලෝ recommend කරනවා මේ අවස්ථාවේ මෙන්න මේවා තමයි recommend කරන්නේ. මේවා මිලදී ගන්න, මේවා විකුණන්න. ඉතින් ඒවා බලලා තමයි ආයෝජන කරන්න ඕනේ. ඒ කාර්යභාරය තියෙන තරවකාරයි. කට්ටිය අපිට questions එවන අතරේ පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපේ session එකේ feedback form එක Google form link එකක් විදියට chat box එකේ තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම webinar එකේ ඉන්න අතරෙම ගිහින් ඒක fill කරන්න කියලා අපේ organizing committee එක මතක් කරනවා කියලා. So we have another question. ලොකු dividend එකක් ලැබෙනවා කියන්නේ risk එක තියෙනවා කියන එකද කියලා අහලා තියෙනවා. dividend එකක් දෙන කියන එක risk එක මතම කියන්න බෑ. dividend එකක් දෙන්නේ company profit එක මත. ඒ company profits නැත්නම් ඒ company solvent නැත්නම් dividends දෙන්න බෑ.
මොකද කම්පැනියට සල්ලි තියෙන්න ඕන අතිරේකව මොකද මුදලක් පිට වෙනවනේ සමාගමේ තියෙන රිසර්ව්ස් වලින් කොටසක් අයින් වීමක් වෙන්නේ ඩිවිඩන්ඩ් එකේදී. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලෝ සොල්වන්ට් වෙන්න ඕන. කම්පැනි ලෝ එකේ හැටියට අර සොල්වන්සි සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්න ඕන. ඒක නැතුව බෑ. ඒක එක පැත්තක්. දෙවෙනි පැත්ත ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දෙන එක ඇත්තටම ඒක කෝපරේට් ෆයිනෑන්ස් කාරණයක්. ඒ කම්පැනියේ තියෙන ප්‍රොෆිට්ස් මත තියෙන හැම කම්පැනිම ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන්නේ නැහැ. සමහර කම්පැනිස් I think අවුරුද්දට කීප පාරක් දෙන අය තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කම්පැනිය කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ට රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලාද කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ. ඔය කම්පැනි එක රිස්කි කම්පැනි එකක් කියලාද? එහෙමද කිව්වේ? ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු විදිය කොහොමද? අහලා තියෙන නිසා ලොකු ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ලැබෙනවා කියන්නේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන එකද කියලා. කාටද රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන්නේ? ඉන්වෙස්ටර්ටද? එහෙම වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. ඉන්වෙස්ටර්ට රිස්ක් එකක් කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ට යම්කිසි ආදායමක් ලැබෙනවා. ඉතින් එතනදී නමුත් මම හිතන්නේ ඔතන අදහස් කරන ඇත්තේ මෙවැනි කම්පැනි එකක් මුදල් පිට කිරීම තුළින් මේ කම්පැනි එක will go bust කියන එකද දන්නේ නැහැ ඔය කියන්නේ. ඉතින් ඒක වළක්වන්න තමයි solvency report එක තියෙන්නේ. ඒ කම්පැනි ඩිවිඩන්ඩ් එක කරාට පස්සේ කම්පැනි should be solvent. ඒකයි law එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් නැතුව දැන් කම්පැනි අතේ තියෙන රුපියල් මිලියන් 100 නම් ඔය මිලියන් 100ම ඩිවිඩන්ඩ් දුන්නා නම් කම්පැනි will go bust නෝ. ඉතින් ඒ solvency test එකට අනුව ඒක prevent වෙනවා. right? ඒක auditor certify කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කම්පැනියට දැන් කම්පැනි තියෙන සම්පූර්ණ තියෙන රිසර්ව්ස් මිලියන් 100යි ඔය මිලියන් 100ම පිට කරොත් කම්පැනිය වැටෙනවා. ඉතින් ඒක ඒක වළක්වන්න තමයි මේ solvency report එක තියෙන්නේ. solvency test එකක් තියෙනවා කම්පැනි law එකේ. ඒ ටෙස්ට් එක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන්න බෑ. ඒක ඔඩිටර් සර්ටිෆයි කරන්න. ඉතින් එතනින් යම් කිසි වැළැක්වීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන් 100 නම් තියෙන මිලියන් 100ම පිට කරන්න බෑ ඒගොල්ලොන්ට ඒ කියන්නේ. right thank you sir. රිස්ක් එකක් ඒක තමයි safeguards දීලා. නමුත් ඒ රිස්ක් එක දැන් ඩිවිඩන්ඩ්ස් නොදීපු සමාගම් වල රිස්ක් එක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන සමාගම් එහෙමම කියන්න ටිකක් අමාරුයි. And we have another question. If the company gets delisted by the CAC, what happens to the shareholders? Good question. So shareholders will remain as shareholders. The Marisila Kivani, they can, there's an offer given by the major shareholder. If it is a voluntary delisting, the major shareholder will make an offer to all the shareholders. At this price, I'm willing to buy. Would you like to sell? It's not mandatory. So somebody might want to sell it. Somebody might want to keep it. So you can continue to be the shareholder of a company. But the disadvantage there is you will be a shareholder of an unlisted company. So shareholder of an unlisted company vis-a-vis shareholder of a listed company, there's a difference. Because the unlisted company ka market ekak naha නේ. But your shareholding doesn't get vanished. You will continue to be the shareholder. ඒකට තමයි අර option එක දෙන්නේ. But the danger is if the company has been non-compliant. අර කාලයක් තිස්සේ non-compliant වුණාට පස්සේ CSC can delist. එතනදී you have to be a bit careful because in non-compliance එකේ delist වෙන්නේ නැහැ එක දවසකදී. It's a whole process. අපි notice දෙනවා market එකේදී මෙන්න මෙදා ඉඳන් මෙයා watch list මෙදා ඉඳන් මේක trading නවත්තනවා. එතකොට ඒ signals අනුව ක්‍රියා කරනවා. මොකද trading නවත්තුවාට පස්සේ very unlikely that the company will comply. මගේ experience එක. trading නවත්තපු company එක ඊළඟට ඉතින් eventually delist වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ ඔයාට හිර වෙනවා. ඔයාගේ shares තියෙනවා නැත්තේ නෑ. නමුත් ඒකට ඔයා shareholder කෙනෙක් in a unlisted company. shareholding එක ගන්න බෑ කාටවත්. බලෙන්. And we have another question through Facebook. Sri Lanka market is too small and there are so many manipulations. For this, do you have any controlling mechanism? Example, some investor tweets change the whole market sentiment. Market එක small කියන එක යම්කිසි අතක් තියෙනවා because comparatively market එක size එක determine කරන්නේ market capitalization එකනේ. වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනය. වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනය ගත්තම ඒක compare කරන්න ඕන රටේ GDP එකත් එක්ක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් yardstick එක තමයි what is the percentage of the GDP, what is the market cap value as a percentage of the GDP. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ markets වල ඔක යනවා 100% ඉක්මවලා. හොංකොං වගේ market එක GDP වල 120ක් තියෙනවා. නමුත් generally market එකක් සාමාන්‍යයෙන් 50ක් 60ක් වගේ 80ක් වගේ තියෙනවා නම් තාමත් හොඳයි. අපේ ලංකාවේ ඔක හුඟක් පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. අපේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ 20ක් විතර වගේ. ඉතින් ඒකේ තව හුඟක් ඒකේ හොඳ පැත්ත තමයි there's lot of room to get more companies listed. දැන් ඔක ලොකු හේතුවක් තමයි state owned enterprises list වෙලා නැහැ. ඉතින් වෙන markets වල ඔක්කොම state owned enterprises list වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියාව වගේ රටවල පවා මැලේසියා, චයිනා. ඒ කියන්නේ මොන ආර්ථික ක්‍රමයක් තියෙන රටක් වුණත් state owned enterprises capital market එකට ගිහිල්ලා තමයි capital raise කරන්නේ. right? Ownership එක government එක තියාගන්නවා. 90ක් විතර ඒගොල්ලෝ government එකේ. නමුත් there is a component that is listed. නමුත් ඕක ලංකාවේ වුණා. නමුත් දැන් ඒක ටිකක් වෙනවා අඩි. ඒ නිසා capital market එකේ the market cap has not grown compared to other markets. Now, even if I compare a small, relatively comparable market like
Vietnam. They had a very aggressive program. Government raised a lot of capital through the market. They divested part of their stakes in certain selected government-owned enterprises, and that attracted a lot of foreign funds. So the market cap also grew when investments came to the country, right? So it depends on the policies. So traditionally, over a long period, we have not had that. So whatever the new listings we have had were all private companies, no, over the last 10-15 years. So market cap is relatively small, I agree. Because of that, there are liquidity issues. Our biggest challenge is low liquidity. Now, we don't know if a foreign fund wants to buy, they have certain minimum sizes, $25 million. How many of our companies can cater to that? Not many. So liquidity can improve getting more and more large cap companies to be listed on the exchange, both private sector and state sector. Manipulations can happen in any market. Manipulations can happen. You can't eliminate that. So you have to have mechanisms of ensuring action is taken. Now, in that regard, the new SEC Act, in my view, will help. Under the current SEC Act, enforcements are happening through SEC. No, CSC can't. We have no rules governing investors. It's up to the SEC to take action against these perpetrators. Under the current rules, it's a bit challenging because they have to. It's the criminal. The liability is criminal. So the burden of proof in a manipulation scenario is very high. It's very challenging to prove. But under the new SEC Act, there's civil penalties they are bringing in. Civil penalties can relatively, it's faster. So SEC determines that he is wrong, they will impose a penalty, right? A penalty ka gevala tamai fight, like customs, like inland revenue, for example. So that ability will, I think, will help to sort of have certain additional safeguards in the future. Right now, it's also there. I mean, we have a surveillance division, they have a surveillance, we detect things. But in terms of enforcement, it's somewhat challenging because it's a long process. Criminal liability එකක් දෙන එක ලේසි නෑ. ඒක prove කරන්න අර ඒකේ මේ ඔප්පු කිරීමේ භාරය හරි high. Criminal liability එකක් තියෙන වුණාම මොකද under the current law it is a criminal offense. Under the SEC Act you have to file cases against those perpetrators in the magistrate courts. ඒ කියන්නේ criminal. ඒක ඔප්පු කිරීමේ භාරය හුඟක් high. ඒක නිසා තමයි ඔය හුඟක් ඒවා ඔප්පු කරන්න අමාරු. නමුත් civil ලාවම හරි ලේසි. ඒක ඔප්පු කිරීමේ භාරය ටිකක් අඩුයි. ඒතර commission can decide. So hopefully with the new SEC Act, things should be better. Okay. Good question. I must tell you, pre-market manipulations are there. There's no market without manipulation, right? I can assure you, in whatever the developed markets, prices go up and down. Then US වල මට ගැටි මේ අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ මුල් මාස 4 ඇතුළත අර GameStop කියලා ස්ටොක් එකක් 1000 ගාණක් උඩට ගියා. මේ පොඩි ස්ටොක් එකක්. මේ පස්සේ තමයි US SEC එක ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඒක නැවතුවා. ෂෙයාර් සස්පෙන්ඩ් කළා. ඉතින් මම ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ස් මාකට් එකකට ඒව වෙනවා. ඉතින් ඔක විශේෂයෙන් මේ ටෙක්නොලොජි දිනුන නාම social media හරහා lot of awareness, people tend to follow a lot of things. That is unavoidable. But ඒ නිසා තමයි investing public must understand that ඒ වගේ රැලක් පස්සේ යන්නේ නැතුව තමන් වටහාගෙන පරිස්සමින් ආයෝජනය කරන්න. මොකද සමහරවිට එකපාරක් දෙපාරක් ලාභ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක හිතනවා මේක තමයි ක්‍රමය කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි හරි ක්‍රමය. නමුත් ඔක වළක්වන්න බෑ. මොකද අද කාලේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මුගක්ලාට මිනිස්සු රිලයි වෙන්නේ social media, right? ඉතින් ඒවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන එක නෙමෙයි වැඩේ. ඉතින් ඒක දැනුවත් වෙලා ආයෝජනයට යන එක තමයි කරන්න ඕන ආයෝජකයන් වශයෙන්. ඔක ඕනම රටක තියෙනවා. දැන් ඔය US වල උනේ ඒකත් ඔය වගේමයි. social media හරහා ප්‍රොමෝට් කරනවා, stocks ඉතින් කවුරු හරි venture capital කෙනෙක් කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ඒ දිහා බලලා තමයි යන්නේ. ඒක වළක්වන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඒව වළක්වන්න නෙමෙයි තියෙන නමුත් ආයෝජකයෝ වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ. හරි ක්‍රමයේ තමයි තමන් ඔය කියන දේවල් තේරුම් අරගෙන හරියට අධ්‍යාපනයක් ලැබලා දැනුවත් වෙලා ආයෝජනයකට පිවිසෙන එක තමයි හරි ක්‍රමය. මට කියන්න පුළුවන් හරි ක්‍රමය. Yeah, any more questions? Even if you don't think that I need to clarify certain aspect XYZ, I can go back and check. I can go back and explain. Yeah, go ahead. Sir, තව ප්‍රශ්නයක් අපිට ඇවිත් තියෙනවා. online facility නැත්නම් market share up and downs දැනගන්න facility එකක් තියෙනවද කියලා? Online facility එක නැති වෙනවා කියන්නේ mobile phone එකක් නැති වෙන්න ඕන, internet පාසුකමක් නැති වෙන්න ඕන. එහෙමනම් කරන්න තියෙන්නේ අපේ හුඟක් information තියෙන අපේ website එකත් ඉතින් online තමයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් තරකාර්ය ආයතනයකට කතා කරලා දැනගන්න ඕන. නමුත් මට හිතා ගන්න අමාරුයි අද මේ වගේ අවධියක online facility එකක් නැති වෙනවා කියන එක මට ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. හැමෝටම smartphone එකක් තියෙනවනේ අද කාලේ.
එහෙම නැත්නම් තරවකාර ආයතනයට කතා කරනවා දැනගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද, මාකට් එක කොහොමද, ඉන්ඩෙක්ස් කොහොමද, තමන්ගේ ෂෙයාර්ස් කොහොමද කියලා ඕන වෙලාවක කෝල් එකක් දීලා දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙනවා මාකට් ඩෙවලොප්මන්ට් ආයතන අපි ඉතින් හොට්ලයින් එකක් තියෙනවා ඉතින් කතා කරන්න පුළුවන්. සර් තව ප්‍රශ්නයක් අපිට ඇවිත් තියෙනවා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියාගන්න එක වාසියක්ද කියලා. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙන එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වෙන්න ඕන සර්. ඔව් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියලා කියන්නේ විවිධාකාර ෂෙයාර්ස් තියෙන එකනේ. ස්ටොක් මාකට් එකේ නම් ෂෙයාර්ස් වර්ග කීපයක්. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියන්නේ විවිධාකාර ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස්. ෂෙයාර්ස් 10%ක්, බැංකු ඩිපොසිට් 10%ක්, යුනිට් ට්‍රස්ට් 10%ක් ඒ වගේ. ආයෝජන කලඹක් කියන එක ෂෙයාර්ස්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඩිබෙන්චර්ස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ෂෙයාර්ස් නම් ෂෙයාර්ස් විවිධාංගීකරණය කරන එක හොඳයි. මොකද ඔක්කොම ටික එක ෂෙයාර් එකේ දානවට වඩා ඒක ටිකක් බෙදලා දැම්මම ටිකක් රිස්ක් එක ඩයිවර්සිෆයි කරන්න පුළුවන්. මටත් කියන්න තියන්නේ ෂෙයාර් මාකට් එකේ තියෙනවා නම් ඔක්කොම ටික එක ෂෙයාර් එකක දාන එක ටිකක් මේ එතන රිස්ක් එක පොඩක් වැඩි. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියමනක් තියෙනවනේ you must not put all your eggs in one basket කියලා. ඒකම තමයි මටත් කියන්න තියෙන්නේ. I think that's all the questions we have for today. And I'm sure the session has been very informative, and thank you once again for answering all the questions also. So I think now we have reached the end of our session today. But before we wind up, a kind reminder once again, please do fill the Google form link that we have on our chat box. And our special thanks goes to Mr. Renuke Wijayawardhane for sparing your valuable time for us, sir. And our dear lecturers and each and every one of you helped to make our session successful, and also for joining with us today. And before we wind up, please stay indoors and stay safe, and stay tuned with us OIKONOMOS 21 webinar series, which we will be having in the upcoming weeks also. So with that, we can conclude our session for today. Thank you and have a good day. Thank you very much. My pleasure in participating in this. All the best. Thank you, sir.